Hello everyone, welcome back to our APJ Abdul Kalam Education Center YouTube channel. আজ আমরা চলে এসেছি আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে about an English topic. But before starting the video, I would like to say that আমাদের APJ Abdul Kalam Education Center এ CULET 2026 এর ব্যাচের জন্য admission open হয়ে গেছে। তো we are providing the following facilities: regular classes, mock test, doubt solving, weekly viva and class notes. সো এটার ব্যাপারে আরো ইনফরমেশন নেওয়ার জন্য প্লিজ ডু ফলো আর টেলিগ্রাম চ্যানেল which is APJAC, যেটা আমি ভিডিওর লাস্টে দিয়ে দেব। আর ওখান থেকে তোমরা এর ব্যাপারে আরো ইনফরমেশন নেওয়ার জন্য আমাদের সাথে কানেক্ট করতে পারো। সো নাও উইদাউট ফার্দার এডু এবার আমি ভিডিওটা স্টার্ট করব। তো আজকের ভিডিওটা যেহেতু হচ্ছে অ্যাবাউট ইংলিশ আর এটা হচ্ছে ইংলিশের সিলেবাস, এখান থেকে আমরা গ্রামার পোর্শনটা স্টার্ট করেছিলাম। এর আগের ভিডিওতে আমি স্টার্ট করেছিলাম গ্রামারের পোর্শন 1, যেটা হচ্ছে সেন্টেন্স কারেকশন। এই পোর্শনটা কভার হয়ে গেছে অলরেডি। সো আজকে আমরা স্টার্ট করব টপিক 2 which is about subject verb agreement. So before we learn the rules, what is subject verb agreement actually? So the term subject verb agreement, just like the name suggests, is the term which refers to the agreement between a subject and a verb. সো বেসিক্যালি যখন আমরা কোনো সাবজেক্টের ব্যাপারে কথা বলছি, তো আমরা সেটার ভার্বটাকে এমনভাবে লাগাবো যাতে সাবজেক্টটার সাথে সেটা এরর না হয় সেন্টেন্সটা। যেহেতু আমাদের এমসিকিউ বেসড প্যাটার্ন আসে, তো বেসিক্যালি ওইটার ভার্বটাই ভুল দেয়। সো we have to choose the correct verb which will fit in the sentence. So here we can see that this is mainly with reference to singular and plural nouns or pronouns that act as subjects. So, the general rule of subject-verb agreement, according to Gardner's modern English usage, is to use a plural verb with a plural subject and a singular verb with a singular subject. যখন সাবজেক্টটা একটার লোকের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, কোনো একটা জিনিস বা এনিথিং, নাউন, প্রোনাউন, এনিথিং, যখন সাবজেক্টটা হচ্ছে সিঙ্গুলার, তখন আমরা এটা মেক শিওর করব যে ভার্বটা হচ্ছে সিঙ্গুলার। এটা কিন্তু যদি ইনভার্স রিলেশন সাথে এটা রিলেটেড না, ইনভার্স যদি হয়ে যায় তাহলে সেটা হয়ে যাবে wrong. So this rule holds true for most cases. However, there are certain exceptions to this rule. So এবার next section এ গিয়ে দেখে নেব rules গুলো। তো subject verb agreement rule number 1 হচ্ছে, which is the basic rule and the most important, the use of a singular verb with a singular subject and a plural verb with a plural subject. Now the subject can be a noun, a pronoun, or even a noun phrase. If it is a pronoun, the subject-verb agreement is done with reference to the person of the pronoun. যেমন কি এখানে এক্সাম্পল দিয়েছে র্যাচেল। র্যাচেল হচ্ছে একটা সিঙ্গেল মেয়ের নাম, একটা সিঙ্গুলার নাউন হচ্ছে র্যাচেল। সো আমরা এটা লিখবো না র্যাচেল স্পেন্ড হার ফ্রি টাইম বা স্পেন্ড হার ফ্রি টাইম লিসনিং টু মিউজিক। এটা রং হয়ে যাবে, কারণ কি যখন আমরা ভার্বের লাস্টে এস লাগাই, যখন কোনো ভার্ব ফর্ম আছে, আমরা ভার্বের এটা এমনি ইউজ করছি, আর তাতে যখন আমরা অ্যাড করছি একটা এস, তো ভার্বটা হয়ে যাচ্ছে সিঙ্গুলার ভার্ব। যেমন কি র্যাচেল স্পেন্ড হচ্ছে একটা ওয়ার্ড, কিন্তু স্পেন্ডের সাথে যখন আমরা এসটা ইউজ করছি তখন এটা হয়ে যাচ্ছে সিঙ্গুলার ভার্ব। তো র্যাচেল স্পেন্ডস হার ফ্রি টাইম লিসনিং টু মিউজিক। Another example is Blaine and Kurt play the piano. যেহেতু এটা দুটো লোকের কথা হচ্ছে, ব্লেন অ্যান্ড কার্ট, এটা হয়ে যাচ্ছে প্লুরাল নাউন, যেহেতু এগুলো নেমস আছে। তো এগুলো আমরা ব্লেন অ্যান্ড কার্ট প্লেস দ্য পিয়ানো, এটা ভুল হয়ে যাবে। এখানে প্লে, প্লে হচ্ছে প্লুরাল ভার্ব, যেহেতু এটাতে কোনো এস নেই আর কোনো অ্যাডিশন কিছু নেই, শুধু প্লে। তো ব্লেন অ্যান্ড কার্ট প্লে দ্য পিয়ানো, যখন প্লুরাল থাকবে তখন প্লুরাল ভার্ব। Then again we see that she likes to have a dessert after every meal. এখানে she হয়ে যাচ্ছে থার্ড পার্সন। We are not talking about you or me, we are talking about a third person, she. সো থার্ড পার্সনে যখন সিঙ্গুলার প্রোনাউন ইউজ করছে, যেহেতু এটা প্রোনাউন, যেমন কি র্যাচেলে আমরা ইউজ করছিলাম নাও, কিন্তু এখানে প্রোনাউন ইউজ হওয়ার সত্ত্বেও আমরা ইউজ করব সিঙ্গুলার সাবজেক্ট, কারণ কি আমরা she বলেছি, আমরা them বলিনি। যদি এটা এখানে they হতো, কারণ কি এখানে they যদি হতো আমরা তখন অনেক লোকের কথা একসাথে বলছি, তখন আমরা লিখতাম যে they like to have a dessert after every meal. So that is how we complement a singular verb with a singular subject and a plural verb with a plural subject. Now let's move on to rule number 2.
So subject-verb agreement rule number 2 says that when using the be form of verbs, there is an exception. তো আমরা যেহেতু স্টার্টিং এই দেখেছিলাম যে এটা সাবজেক্ট-ভার্ব এগ্রিমেন্টে এক্সেপশনসও আছে, তো এবার আমরা এক্সেপশনসে চলে আসছি, এটা রুল 2. So in this case, the verb is used according to the number and person of the subject. Furthermore, when used with other noun and noun phrases, the rule applies. The same works even with past simple past, present continuous and past continuous tenses when the be form of verbs is used as the principal verb or the helping verb. এইটার পুরোটা মানে আমি এক্সাম্পল দ্বারা বোঝাবো। সানা ইজ আ সিঙ্গার, যেহেতু এটা সানা, সানা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল মেয়ের নাম, তো সানা আর সিঙ্গার বলবো না, দে আর সিঙ্গার্স এটা লিখতে পারবো। আর যেহেতু এখানে সিঙ্গার এস নেই, তো ইজ লাগাবো। ইজ দিয়ে আমরা বলি ইজ means a single person. We are representing a single person or a single thing. Then another example is the girls are waiting for you. The girls are waiting. The girl is waiting না, the girls are waiting. যখন গার্লসটা প্লুরাল হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা আর লাগাচ্ছি। কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেমন কি is will always go with a singular word subject and are will always go with a plural subject. এই দুটো রুল মনে রাখতে হবে। যেমন কি এটা হয়ে গেল is আর are এর মধ্যে ডিফারেন্স। তো আমরা নেক্সট ডিফারেন্স দেখব between were and was. We were happy with the review of our first movie. তো এখানে বলছে we were happy, আমরা সবাই হ্যাপি ছিলাম। So we were, কিন্তু যদি শুধু আমি নিজের কথা বলতাম তো আমি বলতাম যে I was happy with the review of our first movie. এটাও মনে রাখতে হবে যে was will always go with singular form and were will always go with a plural form. So এখানে আরো এক্সাম্পলস, যদি they were happy, এটা আমি নেক্সট একটা টেবল আছে সেটা দিয়ে বোঝাবো। Now we will see that Michael Jackson's songs are still enjoyed by millions. Michael Jackson's songs, যেহেতু এখানে অনেকগুলো songs এর ব্যাপারে কথা হয়েছে, মাইকেল জ্যাকসনের ব্যাপারে কথা হয়নি। If we would say that Michael Jackson is song এর ব্যাপারে না, Michael Jackson is still enjoyed by millions, then we would say that there will be a singular verb. But now that we see that we are talking about Michael Jackson's songs, and songs is a plural verb, plural subject, sorry. So we will use are because are goes with plural verbs or plural subjects. Now এবার আমি প্রথমেই যেটা বলেছিলাম যেমন কি I was, যখন আমরা নিজের ব্যাপারে কথা বলি তখন আমরা was ইউজ করি, যখন আমরা থার্ড পার্টির কথা বলি তখন আমরা was ইউজ করি। If there is a singular person we will use was, if there are plural then we will use were. এই টেবিলটাতে আমি বোঝাবো ভালো করে। So first person যখন সিঙ্গুলার হয়, যখন I এর কথা বলছি ফার্স্ট পারসন is me, then verb হবে am. এক্সাম্পল দিয়ে I am confident. যখন ফার্স্ট পারসন প্লুরাল হয়, যখন আমরা নিজেদের ব্যাপারে কথা বলছি, নিজের ব্যাপারে না নিজেদের ব্যাপারে, we are plural, so we are confident. যখন সেকেন্ড পারসন হয়ে যাচ্ছে, সেকেন্ড পারসন কে হয়? You, I and you. I am the first person, you are the second person. So you যখন আমরা ইউজ করবো তখন are হবে, you is কিন্তু wrong, you are confident. থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, থার্ড পারসন যখন সিঙ্গুলার ইউজ হয়, থার্ড পারসন সিঙ্গুলারে আমরা তিন জিনিস পাই, তিনটে, হি শি ইট। যখন আমরা ছেলেদের করি মিন করি তখন হি, আর যখন মেয়েদের হি করি তখন শি। আর যখন আমরা নিউটার জেন্ডার, যখন আমরা জেন্ডার ব্যাপারে জানি না, যেমন কোনো অ্যানিমাল বা কোনো বেবি যেটা আমরা জানি না, তো সেটাকে আমরা বলবো ইট। সো হি ইজ কনফিডেন্ট। থার্ড পার্সনের সঙ্গে অলওয়েজ ইজ লাগবে if they are singular, and then again থার্ড পার্সন যদি প্লুরাল হয়, আর থার্ড পার্সন প্লুরাল হলে there will always be a they. So they are, they এর সাথে কোনোদিন is যায় না, they এর সাথে are যায়। Now subject verb agreement rule number 3, যেটা হচ্ছে the use of have and has in the present perfect tense, the present perfect continuous tense, and as a main verb is also dependent on the subject. All singular subjects use has and all plural subjects use have, যেটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম। যে যেমন কি they have a pet dog, যেহেতু they,
pet dog is owned by a lot of people. We don't know how many. There may be two, there may be three. But as we know that there is a plural number of persons and not a singular person behind the pet dog owner, so we will use they have a pet dog. They have plural এর সাথে plural verb যেটা হচ্ছে have. William Shakespeare has written around 37 plays. William Shakespeare ব্যাপারে কথা হচ্ছে William Shakespeare একটাই ছিল. We are talking about a single person, so we will use has. যেহেতু has will go with singular subjects. Now Finn has been waiting to talk to you about the test results. Finn has been. যখন আমরা has been ও use করব, যখন যদি আমরা plural have আর has টাও সবসময় plural এ have আর singular এ has, এটা মনে রাখতে হবে. But there are certain exceptions too. যেমন কি I have a younger brother. এখানে I হচ্ছে first word subject হচ্ছে, তারপরে I নিজের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, কিন্তু এখানে has হবে না, এটা have হবে. আর you, যাকে আমরা সবসময় বলেছি you are বা you is হয় না কোনোদিন, so we use you have taken the wrong cut. So I and you is an exception যেখানে আমরা কোনোদিন has use করি না, because that is wrong. আর যখন আমরা I আর you পাই তখন আমরা have use করি. এইগুলো হচ্ছে rule 3 এর exception. Now rule 4, which is compound subjects combined using the conjunction and take a plural verb. যখন আমরা compound subjects মানে হচ্ছে more than one subject. So here in the example we have two subjects, Krish and Radha. We are talking about Krish and Radha collectively. So we have two subjects, that means we have compound subjects combined using the conjunction and. যখন আমরা conjunction Krish and রাধার ব্যাপারে কথা বলছি তখন Krish এবং রাধার ব্যাপারে কথা বলছি, not any one of them. We are talking about both the people. So we take a plural verb. This is common sense. So Krish and Radha are on their way to the airport. Krish and Radha দুজন মিলে এয়ারপোর্টে যাচ্ছে, because we are talking about both of them. Then another example, Karen, Sheila and Akash have completed their assignments. Again plural, because have means plural and has means singular. আর এখানে যেহেতু আমরা তিনজনের কথা বলছি তাহলে আমরা plural use করব. Done. Now subject-verb agreement, rule 5, which means that when more than one noun is joined by the conjunction or, যেমন কি আমরা উপরটা দেখে নিলাম যে and লাগছে, কিন্তু নিচটাতে আমরা দেখব or লাগলে কি হয়, the subject is considered to be singular and a singular verb is used. এটাতে কেন হলো এটা explanation বলি. তো celery or spring onion works fine. যখন আমরা and conjunction লাগাই তখন we are talking about both the subjects, but when we use the conjunction or, we are talking about either this or this. We are talking about either celery or spring onion. Either this or that. আমরা কোনো একটার ব্যাপারে mean করছি, একটাকে point করছি. So we will use a singular verb with a singular subject. Your mom or dad has to be there in an hour. কেন আমরা has use করলাম? There is mom and dad. We are talking about both people. But we are expecting any one of them to show up in an hour. So your mom or dad, we are talking about any one of them to be present in an hour. So we will use has, singular subject. Again, you can use this as an exception or a rule, which you can learn on your own. But এখানে and or এর difference টা একটু মাথায় রেখো. That's important. Now rule number 6, which is sentences with pronouns such as anybody, anyone, no one, somebody, someone, everybody, everyone, nothing and nobody are treated as singular subjects and will therefore use a singular verb. Can singular subjects, as I said in the previous slide, rule number 5, that যখন আমরা or দিয়ে কথা বলছি তখন we are talking about any one of the subject. So এখানেও similarity কোথায় আমরা strike করছি, anybody. Anybody means একটা group of people এর মধ্যে anybody, any one of them. Alright, anyone, again the same meaning, any one of them. No one, যখন আমরা no one এর কথা বলছি তখন এই গ্রুপ থেকে, এই big group থেকে no one, zero. তখন আমরা no one এর ব্যাপারে কথা বলছি তখন একটাই মানুষের কথা বলছি. Somebody, we don't know who, but any one of them, because someone, everybody. যখন আমরা everybody এর কথা বলছি তখন বলছি আমরা সবার ব্যাপারে. কিন্তু everyone,
nothing মানে কেউ না, nobody মানে কেউ না, but everybody and everyone seems kind of confusing. But এইটা পুরোটা একটাই umbrella term এর মধ্যে আসে, এরা সবাই use করবে singular verb and that's the rule. For example, nobody has understood anything. কেউ বোঝেনি anything, কেউ বোঝেনি. No any one of them. আমরা বলতে চাইছি যে কেউ একজনও বোঝেনি. So we will use singular verb. Everyone was happy with the outcome. সবাই মিলে হ্যাপি ছিল, এটা এক্সেপশন রুলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। এভরি, যখন আমরা কারোর ব্যাপারে একজনের কথা বলছি তখনও আমরা সিঙ্গুলার ইউজ করছি, যখন অনেক লোকের কথা বলছি তখনও সিঙ্গুলারই ইউজ করছি। এটা রুল নাম্বার 6। এটা যখন আমরা কথা বলছি এনি ওয়ান অফ দ্য আউট অফ দ্য গ্রুপ অর এভরিওয়ান অ্যামং দ্য গ্রুপ। কালেকটিভ যখন আমরা বলবো তখন we will use singular verb. Then number 3, nothing fits me well. Nothing fits me well মানে এই এতগুলো জিনিসের মধ্যে কোনোটা আমাকে ফিট করছে না, so nothing. Then no one finds the movie interesting. তো যখন এই টার্মস গুলো আসবে we will have to make sure that we use a singular verb. Now rule number 7, for sentences using either or neither nor, the verb should agree with the noun or pronoun that comes just before it. এটাতে আমাদের again common sense strike করে ওয়ার্কটা করতে হয়। For example, neither Ricky nor Gina is here yet. So আমরা এখানে কি দেখেছিলাম, or use করলে আমরা কোনো একজনের কথা বলছি, তো nor use করলে তো কোনো একজনেরই কথা বলছি, but in a negative term, right? Neither Ricky nor Gina. না রিকি আসবে না গিনা, না রিকি এসেছে না গিনা এসেছে এখানে yet. So we are talking any one of them, anyone. We will again take the rule number 6, which is anyone. তো anyone যখন বলছি তখন ওটা সিঙ্গুলার হয়ে যাচ্ছে, তো এখানে আমরা কমন সেন্স ইউজ করে কি লিখলাম, এখানে সিঙ্গুলার is here yet is ইউজ করলাম। তারপরেরটাতে either the teacher or the students have to take an initiative to keep the classroom clean. তো এখানে যখন আমরা সেকেন্ড এক্সাম্পলটা ইউজ করছি তখন আমরা দেখছি যে either the teacher or the students have to take an initiative to keep the classroom clean. এটা একটা এক্সেপশন রুল পড়ে গেল, because either the teacher or the students, এখানে আমরা স্টুডেন্টস, একটা স্টুডেন্টস তো এবার কালেকটিভ ফর্ম হয়ে যাচ্ছে, স্টুডেন্টস প্লুরাল নাউন, সো এটার সাথে আমরা হ্যাভ ইউজ করলাম। neither the children nor their parents are aware of the consequences. Children a plural form, parents a plural form. So we will say that neither the children nor their parents are aware of the consequences. তখন আমরা are use করব because there is more than one. Teachers, either the teachers or the students, either the teacher or the student যদি হতো তাহলে has লিখতাম, কারণ কি স্টুডেন্ট যদি হতো তাহলে সেটা হয়ে যেত singular, but there is no singular verb, singular subject, so we will use a plural verb. Now rule number 8, এটা হচ্ছে when a negative sentence is written, the do verb is used and it has to match the subject. For example, the children do not like working out trigonometry problems. My father does not work at the bank anymore. যখন আমরা do verb use করব we have to match the subject. যখন আমরা plural verb plural subject দেখতে পাচ্ছি তখন আমরা verb-টাকে use করব plural, do not. আর যখন আমরা singular subject দেখতে পাচ্ছি তখন আমরা verb-টা use করব singular, does not. আমি আগে বুঝিয়েছি যে যখন আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ করি তখন সেটাতে এস লাগে, আর যখন প্লুরাল ইউজ করি তখন সেটা ভার্বের যে ফর্মটা ওই ফর্মেই বসে। তো this rule we can see here, apply here. Then subject-verb agreement rule number 9, which means that when sentences have subjects like police, news, scissors, mathematics, etc., যেটা nouns হচ্ছে plural by default, আমাদের s অ্যাড করতে হচ্ছে না। polices আমরা কোনোদিন বলি না, আমরা বলি police, which means cops যেটা বলি, so the verb used should be plural. Again common sense, the news of demonetization shocks the entire nation. The police have been looking for the culprits. The news যেহেতু plural, news wordটা হচ্ছে plural, তো আমরা সেটার সাথে ইউজ করব shocks, not shock, because the news is a plural subject
and we use a plural verb with that. And police is a plural collective, so we use have been for that, because have been means a plural verb which is complementary with the plural subject. Now rule number 10, এটা হচ্ছে about interrogative sentences. So interrogative sentences also take the help of the do verb. As far as the subject-verb agreement of interrogative sentences is concerned, the first verb, be verb or do verb, has to be aligned with the subject of the sentence. For example, do you read thriller novels? Do you read thriller novels? You, we are talking about a singular person, so do. যখন এখানে আমরা কথা বলছি doesn't she already know you, এখানে আমরা again strike করব যখন do you, যখন আরেকটা রুলের মনে আছে প্রিভিয়াস রুল যেখানে আমরা I have and you have করেছিলাম, তো have always, you and I always go with have and not has, so you and I again always go with do and not does. I doesn't or you doesn't, এটা হয়ে গেল ভুল, exception word, এটা নোট ডাউন করে নিও. So do you read thriller novels? Then second is doesn't she already know you are here? So যখন আমরা she এর ব্যাপারে কথা বলবো তখন আমরা doesn't use করবো because she is a third person. Is Tina happy with the new house? Tina একটা singular, so আমরা টিনার সাথে is use করবো. Were you looking for me? Again you যখন চলে এলো you subject চলে এলো আর me ও চলে এলো object, তাহলে আমরা verb use করে দিলাম were. Plural, done. Has Sharon submitted her final project yet? তো Sharon যেহেতু singular subject, তো আমরা singular verb use করলাম has. This is easy. Now rule number 11. When you have sentences that begin with here, there, this, that, those, these, etc., always remember that the subject follows the verb and therefore the verb has to be conjugated with reference to the subject. এটা example দিয়ে বুঝবো. Here is your book. যখন আমরা কোনো সেন্টেন্স যেটা begin করছে here, here, there, this, that, those, these এইগুলো দিয়ে, তখন subject কিন্তু follows the verb. The verb will be taking the primary place before the subject. So here is your book. Alright, যেহেতু your, you, this is your book. তোমার book, একটা মানুষের book, একটা book. These are your books না. তো here is your book. Is একটা book, একটা owner, is singular. Done. There lies your t-shirt. There lies your shirt. ওখানে শার্টটা পড়ে আছে. One shirt belongs to one person, therefore singular verb. Done. Lies, not lie. That was a great movie. One movie was singular subject complemented with singular verb. Done. There have been many changes in the timetable. Many changes, অনেকগুলো changes, plural, so we will use plural verb have. Done. Now rule number 12, যেটা হচ্ছে abstract nouns and uncountable nouns are considered as singular subjects, so make sure you use a singular verb along with it. Uncountable nouns বা abstract যেটা হচ্ছে যেটা we cannot count, we cannot weigh or measure, যা কোনো হচ্ছে, যেমন কি honesty, we can't measure honesty, we can say a person is honest, maybe more honest, maybe less honest, but we can't say that 100% honest or 78% honest, we can't measure it, so it is an abstract noun. So we will use honesty is, you will just assume that it's a singular subject and we will use the singular verb with it. Love makes people do crazy things. Love কতটা হয় জানি না, so যেরকম honesty কে এতটা হয় জানি না, love ওকে এতটা হয় জানি না, it's an abstract noun, so makes singular. Good friendship keeps your mind and body healthy. Friendship, good friendship এখানে বলা হয়েছে, again abstract noun, again singular verb. Rule number 13, when the subject refers to a period of time, distance or a sum of money, use a singular verb. Again ওপরেরটাই আমরা repeat করবো আরেকবার, যেমন কি for example 1267 kilometers is too long for us to travel in half a day. যেহেতু আমরা একটা পিরিয়ড অফ ডিস্টেন্সের কথা, আমরা পিরিয়ড অফ টাইম না, এটা হচ্ছে the total amount of distance. যখন আমরা ডিস্টেন্সের কথা বলছি তখন আমরা সিঙ্গুলার ইউজ করব, because we can't use, distance is a single thing, distance, we don't say distances.
ডিস্টেন্স, যেহেতু আমরা ডিস্টেন্স কে কভার করব সেটার সাথে আমরা is ইউজ করব সিঙ্গুলার ভার্ব। Then again 10 years, we are talking about time. Years means time. So about time, if we say about, when we talk about time, then we will use is, because again time is singular and is a singular verb which complements the singular subject time. Don't you think 1,000 rupees is a little too much for a portrait? 1,000 rupees. Rupees is a currency. Currency means money. Money is a singular subject. So we use a singular verb with it. Is a little too much. 1,000 rupees are না, rupee কে আমরা বলছি না, এখানে মানির কথা বলছি। কারণ কি, it could have been dollars, it could have been yen, কোনটাও হতে পারতো। মেন যে জিস্টটা ওটা হচ্ছে মানি। We are talking about money. So you will use singular verb. Done. Rule number 14. The next rule is based on the use of collective nouns as subjects. Remember that when you have a collective noun as the subject of the sentence, the verb can be singular or plural based on the sentence and the context. Collective noun. এটা আমাদের again common sense use করতে হবে, আর আমরা context অনুযায়ী আমরা verb correctionটা করব সেন্টেন্সটা। যেমন কি, my family is settled in Australia. Our family, we are not talking about every family in the world or more than two families or three families or more than one family. Our families are settled in Australia. That will be fine because our families আমরা more than one এর কথা বলছি। But যেহেতু এখানে আমরা বলেছি my family is settled হবে, because we are talking about singular subject. Then all groups of participants have arrived. Have কেন হলো? Because a group of participants has arrived. যখন আমরা একটা গ্রুপের কথা বলবো তখন আমরা হ্যাজ লিখবো। যেমন কি, ধরো একটা কম্পিটিশন হচ্ছে, যেখানে স্পোর্টস কম্পিটিশন ধরে নাও। তো স্পোর্টস কম্পিটিশনে কত রকম সেগমেন্ট থাকবে? দ্যাট মাইট বি ই গেমস, দের মাইট বি ক্রিকেট, দের মাইট বি ফুটবল, দের মাইট বি বাস্কেটবল, দেয়ার ইজ আ লট অফ গ্রুপস। যদি আমরা একটাই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট করতাম, তো গ্রুপ অফ পার্টিসিপেন্টস হ্যাজ অ্যারাইভড, একটা গ্রুপ অ্যারাইভ হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু এখানে আমরা অনেকগুলো গ্রুপস অফ পার্টিসিপেন্টস নিচ্ছি, যেমন কি অনেকগুলো, যারা অনেকগুলো সিস্টেমস থেকে বিলং করে, সো উই উইল ইউজ প্লুরাল। দ্যাট ইজ অবভিয়াস। ডান। রুল নাম্বার 15. In sentences that have adjectives such as all, a lot of, lots of, or some are used along with nouns to form a phrase that acts as the subject of the sentence, the verb is used according to the noun just before it. এটা again example দিয়ে বুঝবো। For example, all of my dresses have become tight. তো যখন আমরা adjectives use করব, যেমন কি all, a lots of, or lots of, or some, এটা দিয়ে যখন সেন্টেন্সটা স্টার্ট হবে, and we have to use it along with the nouns to form a phrase that acts as the subject of the sentence, যখন ফ্রেজটা সাবজেক্ট হয়ে ইউজ হচ্ছে, তখন verb আমরা ইউজ করব according to the noun just before it. Done. তো all দিয়ে যেহেতু স্টার্ট হয়েছে, all, so we will see where the subject is. All of my key, all of my shoes না, all of my dresses. All of my dresses have become tight. যেহেতু dresses হচ্ছে, আমরা plural দেখতে পাচ্ছি s, then we will use the plural verb which is have. যদি আমরা বলতাম one of my dress, তখন আমরা কি বলতাম? একটা ড্রেসের ব্যাপারে কথা হচ্ছে। তো if one of my dress, তখন আমরা বলতাম has become tight. যেহেতু আমি বলছি পুরো আমার wardrobe, all of my dresses have become tight, তখন আমরা বলবো all of my dresses have, because it's a plural thing. We are talking about the entire set of clothes. Now the second thing is a lot of food is left out. A lot of food, again abstract হয়ে যাচ্ছে না? Uncountable. Lot of food, ওরা কিন্তু বলেনি one food dish or two food dishes, right? They have said a lot of food, we don't know how much. Uncountable, so we will use singular with it. Then some of the books are torn and damaged. Some of the books, আমরা বলিনি any one of the book, হ্যাঁ? Any one of the book বললে বা any of the book বললে আমরা বলতাম is torn and damaged, because there is a group of books, there is a set of books, তার মধ্যে থেকে একটা book damage হয়েছে, but একটা বুক ড্যামেজ হয়নি এখানে, some of the books, পুরো বুকের কালেকশন থেকে কিছুটা বুক, 1 2 3, we don't know how much, are torn and damaged. তো some of the books যখন বলেছি, books হচ্ছে কি plural, books plural, so we will use plural are. Done.
Now we will come to subject verb agreement rule number 16, যেটা হচ্ছে যে when a sentence begins with each or every as the subject, it is considered singular and so the verb has to be singular too. For example, each student has been asked to provide a consent letter. Each teacher, parent and student is expected to work together. Now each and every যখন আমরা start করব, each মানে হচ্ছে one of them and every মানে হচ্ছে all of them. Again, every will always go with singular as per seen in the previous rule, and each মানে any one of them, one among the group. So এখানে আমরা use করব singular, doesn't matter the context. So each student has been asked, each student has been asked, প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের মধ্যে প্রত্যেক একজনকে বলা হয়েছে, আর every teacher, parent and student is expected to work together. এইটা হয়ে গেল exception rule যেহেতু, তাই আমরা is use করব. Now the last rule, which is rule number 17, যেটার মানে হচ্ছে যে when you are using a sentence to express a wish or a sentence expressing a request, verbs are used little differently from other sentences. যেমন কি I wish I were a bird. যখন আমরা wish করছি, যখন আমরা expressing a request, তখন আমরা কিন্তু সেটাকে ইনভার্স ভাবে ইউজ করব। যে রুল গুলো দেখেছিলাম সেইগুলো হয়ে যাবে, কিন্তু এক্সেপশন রুল হয়ে যাচ্ছে এটা একটা। যেমন কি আই উইশ আই ওয়াজ আ বার্ড হবে না, আই উইশ আই ওয়ার আ বার্ড। আই উইশ আই ওয়ার আ বার্ড, এটার কোনো এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে যে যেহেতু এটা একটা উইশ আমরা করতে চাচ্ছি, দিস ইজ নট রিয়ালিটি, we are wishing upon something, so we will use were. If you were here, I would not be sad. Again, it's not a reality, it's an imagination that if you would be here, I would not be sad. So we will use were. You singular hook. You এর ব্যাপারে singular hook, but still we will use were. Because I আর you এর সাথে again plural user. Once again, the rule strikes that we can't use singular with I and you. Then we request that everyone make their choices now. Again exception চলে এলো, because we know that everyone by everything use হলে we use singular, but এখানে plural কেন use করলাম? কারণ কি আমরা এখানে রিকোয়েস্ট করছি, এটা হচ্ছে আমরা কোনো কোয়েশ্চেন করছি না, কোনো স্টেটমেন্ট অ্যাসার্ট করছি না, আমরা রিকোয়েস্ট করছি, তো এখানে লেগে যাবে plural according to the context. Furthermore, go through the article and tenses, যেটা আমরা পরের বারে আনবো পরের ভিডিওতে. So please do subscribe to us and do watch the video. And আজকের জন্য এটাই. Thank you everyone. আর আরেকবার মনে করিয়ে দিতে চাইবো যে CULET 2026 এর অ্যাডমিশনস কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেছে, আর এটা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল APJEC, এখানে আমাদের সাথে কানেক্ট করতে পারো, আমাদেরকে কোয়েশ্চেন্স জিজ্ঞেস করতে পারো, we are always there to help you all. And আরো ভিডিওস আনবো about the remaining portions of the syllabus. So thank you everyone. Thanks for watching.